Keda Vata mai San Francisco ki bura-bura. Sema mai ngai wase yani. Sana sakova merila mai gorovia na ya londunga niena vosotia le mudangia tu na le muvanua imbulu sekilangi numia kota meierena mula irova tu na tomba
Turang kena marama daru kena leo tepi tambo terua bikenta na kabde benga rabade ndai ni sambulu benaka na turang na marama daru kena leo ni bulu benaka ngoni benang sangwele ni bitokane na kabde benga rabade ndai sibina tolu en vitu na miniti ndotal na singa non to bitokane non to friend tu yani me sabu tene na vitu na kolongo na kabde benga rabade ndai na kabde buki lulu lutu lebu mai non to benua ni bulu benaka ni tabi du so oni boka tor chuma ikina na ngonongo so sara ngoli chuka na HFC Stadium ndola bikenta na mateni sing sota ni Coca-Cola Games Ronondolo Rosolo Ketolu so Yamato Kina Nara Mailodala Sangai Andola Patalangan gitu Honorable Katamoto na ndora ngono lega sauci ya bikenta merke bakatala kina na besi buru taliso na bibu male butura ngoni siamo chukuma kina sa tegu bikenta nonto programu na kabdi bin garabini dai kilana zaba na ngale zaba sarayani na vitu na kaloko na kai binaka ni bin garabini dai bikimni sa siamo chukumai na nonto bata rotaki ya na Facebook page na radio Bula Duavata ni Bula ni mata binaka samai na kabdi bin garabini dai bakatala kina bikimni ni sa anto bata chukumai en YouTube channel ken vivata patale so rauni redi kito kina na kabina ni kuwa sa ba kabina bina kataki da vitoka ni en kabi bina kan ni bin karabi en da yo pedela no bono muninto ni bin karabi ko sa bore ta chiko non to vitoka ni tweni go en la izaba toka en da rongo lotu o ya en roto toka na vima maniono en kabi ni kuwa ka batanga kina ni nortu na vingra chuku bikenta orto ni songo lotu binaka o ya na New Methodist Christian Fellowship sa tengo mutu mandra nondo soko na kabi nangani kuwa gona malumu di tombu kene vo kura mai tala no akendela ina kai ni sambula Kai, kai, kondoni mai.
na tomba ko suva wanga wanga na tinandui roka na loma ni koro gambeta na sala aurui ngorongoro vakatangi uasivi memela totoka veau mai raida na loma ni koro da windiri e venga una tandoko turaki bani waike na ingangi na ya longu enduka 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 vesuva yambeta na sala aulu ingorongoro vakatangi uasivi memela totoka veiau mai raida na loma ni koro da windiri e venga una tandoko
Turang kena marama tu rokin ngonelo na mati lalo na kampani weekender tu talon tak weekend salut sar chukun kabi ya pokok binak tak chukun bital no en radio Bula Duavata si tolu en rua sanga bulu na meniti no monitor kan di bingra pedil no bukan kabi nak di bingra bentai bulu benak ke woni sangai siama mai kilana dava dua ngana like wasia tu en tu bitokani en kabi nak di kuan. Na nonda biti ke ngasini buli paulange reki rungodi ena lima na kaloko ena kabini lotu lebu veke mundo e Amerika tini karua na kaloko ena singa lebu ni baka romboka veke mundo mai viti ena radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata. Ai, ke mundo bakando tunga mai viti sa baka matalau na mundo kobati. Sa lemo ne ke mundo tinika na tinibulu makau na bisikete na rewa bata red cow wupu da sakusi masarangan na ikatungo gamay tutala na ke naurnibondo ke nambele pai karek da boleh mai ve. Oi, doce que tu nikila. Que tu bulbuli nga may na maulimat. Tok ngangko i Santa Rosa. Mai ve? Na maulimat, wele. Doko na nonda business na ngoni tau ke Amerika. Doko sa mai. Daw may volleyball na Maulimat, 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Endo na mate kuniti wale weekend mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kunei ni ndua mana weyatini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli wake na kenara ni wetobi sena tobi kuna matini ngadha se liver cancer. Endende mendo kila ke sa tele kwentiko. Na bakanisa ngusotini kene bakatakele kila se symptoms bakabo kesa mbimbi na mate mbimbi ngone kila mono bakani kebi nambalata na hepatitis B better mai kene telefoni limando saiba ono bituba limawalu watolu sesi kobana nondo to website www.sfhepbfree.org. Isando umbulu binaka dosengay toki mai endo binaka tu bangara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na wakabiti. Kito rongoda, nito kendo na stonda bulitaki kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay liungori. Nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E Kauti viti mai boka boleka ka boka sebuta kana boka nanalu. Boli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ninguna ngona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan ngona karen ngona binakadina. Kay indolo bo talangango na nondato boutique. E boli teki na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga karami soli mo ilaloma. Wake ni mai Pennsylvania, kena vebu no bolekata. Era talangani wako tanga mai na nomani ota na telefoni se email karatau nangai wako tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu seba vitu wadi orua vitu diwa vitu ono se bandu lima tolu seba vitu diwa rua vitu tolu se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Bila sarwale bu na bitokan na kabdi pingra batinda bom bulu mantangan weekend na biokan da siamo chugumai Pennsylvania na kabdi pingra batinda be UBS Roma takataka malombula waga bidu binang takitalangan no muni takata sar chugo bagu ku anda be tobni woi lebu ando boretang uturangan na itamai teilebu ando turang kile lebu tongo bagareta kartu na takata karata chugumai tobni woi ya tondo pokotaka chugo me tundai manibusie ya na bago ni binaka klabi turanga ya nutalanga sora baga tang chumingo na Bay Area basi California na nonra baga tang tumai na takata na tumbni wai sabago ni binaka tu ya bikemuni na ekabi bingarabi ndai mbulu binaka be bilami rasaku baga talanki be chutsuluka mai ya tata mbulu binaka baga talanki be Peter Francis baga isi search ngango na border town mai Corowa New South Wales Peter Francis mbulu binaka da siamo
cukup mai baka no binak talanga no na baka rita cukup mai isa na serre mai virtu na mati lolo na kamba ni mai serne mai Australia George Knight tu na sangalau Joe Chang baka talaki no be na Keda Lulu na e kabri bem karabi dintai e kota sarangan non rabana nandu na nona korni ba susuba na kabi na nikua bat ke rei funga wai bana na Keda Lulu ni matser bulu benaka tupo mausili ni bulu benaka lo ni korro wai kete mai ne kelo ni bulu benaka waga no ni bang talanga be Artona mati laulau ni mare ta lalanga besi. Bati bula tale bula tau. Nak na siamo mais yang suku mengona taka mata re yawa. Bula benaka mata. Wata laki na be mer lalama. Wata laki na be Margaret dangi nimbua ke ma lalanga besi. Arto kira men dona ser mai be Eddie Lovat Sweet Sensation. Doge wara kasigan dona ngon lega mengo. Wata laki na koro saru mai loto kan sam bula benaka tim ni Saru Dragons kena boys to saran don bula benaka. Tal-tala na Vata nonra durbalitico en sige binaka ni kuwa ke na lewe ni tim ni Saru Dragon reda top 8 en soto tiko batikena mati tim ni Andera Panthers en mado mengo Vaka no bina binaka takich na bitokani en kabi ni binka rabi ni ki kemuni to sar na ngoni buli ni boy tabi bore takich ko Lawrence Tikram ni bebe roto toka senga tolong donan raw 5 kaono o ya na athletes men VSA bit na ken vi korni buli to sar era tiko na ngono go era converts to enigo en HFC Bank Stadium mo ka sabore takich sandola bo china Minister Honorable Katamutu o ya na sot lebungo ka na teko butagi ni kuwa ni matangka en ngale zaba en singa pagaruai mai na nonta puno lo mai ni video kala lebu sar na watch party lebu en pagadur chuko bekento e California arto na ngone leo mai na ruku di binda kuwa mai Stockton aba bulo tini bibasi tiritoba ke kimto todo sar na marama ngone leo ndo na chico en buku ni watch party lebungo kartuna le bakatar chuki narto mati lalau ni John Ron Rolangi oyan mati lalau ndua mai Stockton en singa baka rumbuka saranga go baka sabaka baka taka chuko baka rumbuka nga en esa boro wo chuko non no sa singa talanga mena songo kida na sotso telebu ya ndak bina tu na korto ranga le mai suban dan gai muret ni baka ma luar ngota tu sana ser ni kordi buli na kabni bin grab din time baka nuni binaka we esi bu ndreu boro chuko menene no ai tu taki en ya tu kuka esi bu ndreu ke baka ngai sotabi Joe Kes se o chow eli bola dan tuna pun nongkor gelolo masar tu ini wa tuna ba artu na ngone leo sertu na girls mai neindobi artu sa lolomo bang bimbi tu ini wa na ekabi de vingarabi de tapi kemni todo sar nonta oni vingarabi chuko mai atu taki mai na yatu kuka sa ba ni binaka tu ini kemni na ekabi na ni ndai ti to ti ko man tale be uto na ekabi na ni ko ba ni binaka we kemni todo sar para King of the Jungle salah mengo men. En a flip bucket e suba delay bill bulu benaka. It's Miss Death here coming with Siya bulong delay beka. Shout out to the Lions of the Pride. Yeah, we feeling sassy cause we're coming out to shine. If you like this beat, give your boy Bula a high matanggali five. torambose. In the Great Safari. My Mill Valley. They be looking fine, they be looking lovely. Tell me what's for dinner cause I'm feeling hungry. He told me lady, take a seat, we'll be serving all this meat in this heat. Rau birtoy ko way tuy kim rau. E si buon reu. Kongor metunga way tuy. Like Grandma tunga. All my life. Every day it is grandma tunga. Every day. Say this is grandma tunga. Grandma tunga. All my life it's been grandma tunga. Every day it is grandma tunga. Let me say this is grandma tunga. Tunga. Grandma tunga. Grandma tunga. Grandma tunga. Let me say this is grandma tunga. Another lion on the streets, amigo rider. Notorious sound from the seaside. Trena Bumbashi Bakadiri no style. Wasi mana we gon' take it pretty wild. The great courts general, making it so edible. Chew it up and spit it out, then put it on a pedestal. Make the hot go boom, higher than the moon. Got the squad all vibing to the tune. Step aside, Sarah for the blue and yellow. Boys getting hype while the ladies staying mellow. They don't know, Nito na ra. Flex in the air, super grandma tunga. Grandma tunga. All my life it's been grandma tunga.
Every day it is grammar tunga. Hey. Let me say this is grammar tunga. Tunga. Hey, grammar tunga. All my life it's been grammar tunga. Every day it is grammar tunga. Let me say this is grammar tunga. Tunga. Hey, grammar tunga. Grammar tunga. Grammar tunga. Let me say this is grammar tunga. All my life it's been grammar tunga. When it comes to competition, kwasarangaya. Everybody chase when the line set the pace. Break so many records, we about to cop a case. Bright colors, coats, gray in the place. Super grammar champs, holla boom, my yeah. We do the damage in the dance. No competition, cause nobody stand a chance. Make way for the overdue champs. Slide ones here to make a stand with the camp. Whole squad fully amped. Super grammar tunga, tunga, how we chant. Grammar tunga. Like what? All my life it's been grammar tunga. Yeah. Every day it is grammar tunga. Let me say this is grammar tunga. Tunga. Hey, grammar tunga. All my life it's been grammar tunga. Every day it is grammar tunga. Let me say this is grammar tunga. Tunga. Hey, grammar tunga. Grammar tunga. Grammar tunga. Let me say this is grammar tunga. Benaka grama, benaka. Ayaw sarangani. Na 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 na. Hey. Na 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 na. Mbongi ni wunde na mbongi endai. Taki manda vakasi sinai. Sambala wundina endo senga ni veirai. Suwa vake maile wandaru simba. Musuka sombu ya vinawani siwa. Songo ngani marau. Ne vakatangi ni durumiao. Auna musuka tunga. Senga taleve auna mandua. Suwa vaka malua. Nikuwa na mbongi ni ngunu singa. Auna musuka tunga. Senga taleve auna mandua. Suwa vaka malua. Nikuwa na mbongi ni ngunu singa. Que manda mai tuisi la vena linganda rondani si kuatale niko kao ai no musinga ni sudu enda to so mai no gulewa mai tukuna ve au no mulenga masa ati indina lenana amusandenge ndaru mai meke au na musuka tunga senga taleve au na mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa au na musuka tunga senga taleve au na mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandenge au samudenga eke amusandenge au samudenga eke amusandenge au samudenga eke amusandenge au samudenga eke au na musuka tunga senga taleve au na mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandenge au samudenga eke 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 amusandenge
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Bura. Sema Turangkan maram daru ke nangone lewan italo ki city beni bekenda na kabi de benga rabi ndende okay tu na vital loma ta ko sabore ta kachuk nindol niku na so so lebu ni go call games ka lebu sar rabak taronga rabak murid chuk malua nangono go saya do sar tu mai ve ya don na ngono lega lega saochi to mai wiri ta kina o ya na matai nikola orto na dorobo
ni Ratu Kandavu Level School and 2023 Coca-Cola Games. Matai ni Cola sa angol leberto na dorbo may delay na kai. Kaya baka napakatarong na event tapong go endo na event nandun dolo 5 raw wera na sub-junior boys. May rawatan na Cola na dorbo may delay na kai go Chale Ray Katalaw. Sama winit na namatay ni Cola, Ratu Kandavu Level School, and sub-junior boys, doon dolo 5 raw na meet. Karuan na darabong Boniani Vermalua, may na ni Mala Secondary School, kay Katuloy Feremi Masimbana, may na Sianganga Central College, sa Andua na non Varasa. Yan na matay nga ni Vitalanoa, na buku ni metali ke bakona baktarong chiko o de sarma da samba di liu chiko ni tutu ni metal le burando baktaronga na ngono goy le ber split sartunga non religions na bibu vale ko sabore ta chiko na vida na singa sao chotae var lex tunga bango batkirto no obi kadi mantanga mona na stadium gay pa kami guys tekin natali tu so ta kundo bangur ya o sabore ta chiko arkies matay ni Cola Sandua talaga na siliba be irto na dorpo may na ni Mala Secondary School be Buniani Vermalua kabatalaki na be ifiremi Masimbana na Sianganga Central College o ya orto na lewetolu na Cornibuli karto sa yandua na metali na ngona sarganda vital no chikina ko sabare ta chiko tolun donan raw 5 kaono o ya wira na dongito ser na athletes erto era tungo tu sarto nga ngon vital no chikina ko na rara lebu na HFC Bank Stadium en buku ni sot lebungo en sigo binanga ni kuwa ase votale chugo na singa lebu sar na events le lebu ndabaka na ma tukina lebu sar chugo ni polu bosa o de manda sana non na embarking go arto bugari ta chugo se ndona italo no o abago wili ka tal tonga en ngono sar ngango wala chugo Maris Brothers High School is tipped as hot favorites to win the Coca-Cola Games. Yan na vital no sa chuki na ngono go Maris Brothers High School anti nga di na sotapa talaga endon na winga TV na kasara may berto na dorbo may na Queen Victoria School kapag talaki na orto na Chambin yan ang bagsaw chubir na dorbo na Suba Grammar School kapag talaki na Natambua High School tu di na squad pinakasara bito bata na Maris Brothers and ngonongo yan talaga redo chukani na vital no todo ko sarango ko sa pagrita ka chugo na Maris Brothers High School esa lay kautamay nando ni pagtabuli di ando ko certo tumay nangoneleo may ewoy mano Antonio Ramboiliku sa may coach taka na mate timi certo no durbo may kaunikulan darungo dito ni man. Even though they might give us the top bet looking at last year, I'm sure that we are way beyond that title. Nevertheless, our objective remains the same, to try and at least finish top 5 this year, and that is our most important goal at the moment. Antonio Ramboilikun na coach ni Red Fire Brigade. Vital no chuko may weekend en kabi de bing grabe din tay. Iyo sa bari ta chuko Maris Brothers High School en ngandre benanganga or total nga champion na bagsaw ci Suba Grammar School or to binakatatal nga menor total. Bingo berto na dorbo QVS RKS ro to kaya road na tuawli lebu may tay lebu total to nga may na moira na madtimin na Tambu High School kaya bungatal na koribuli karena sanga may na non na top podium finish. Na sot telim goberno ngone leo ko sabore ta chiko sa lebu sar na vital noa rebuild tel tunga bagale maluongo batake na so na vidan se vidan on to senior girls na to na ni bosa to ngone leo mai na antita combo school or to na Jasper Williams to total ngaya en dua tel ngaya tu ni sana threat sar chiko bakal lebu en ngonongo oya or to na ngone leo may na Fletcher Road orto na ngoneleo may na Mahatma Gandhi Memorial School tugon ni so talaga na cream bibin na kasar nga to salay to may kina
en ngonongo ia sanda vaka nuni binak tuan viran tulun donan rau 5.5 kaono beka sabare taka cukup o de sana nganga menda sana vaka sau da vaka binaga kina ile bunango sa dan dona numuto kenta nangasi kenta sa bulio tu menuro sanga bulan bag saochi na tul sanga bulan bag saochi ni nonta cukup na Coca-Cola games vaka sando le butalan da volu bosa tu siang ngona non rangito na ngone dan dona menda toko nir se kurbuli zapa nga na rivalry na katoto ko ya dan dona menda na vaka binaga na puno sarna zopa na sot lebu kana baka tapar cuko en singa va keruai vaka bidi binak tak cuko bitokan imbulo binaka sera linga iri en sabar tak cuko mengo maris si mandala mandor to mai Queen Victoria School ya baka nuni binaka virna mados to doko ni maris na toko ni cuko na luven ren ngongo vaka talaki na be kito na ratu kino lebu school be tapale kala na sena footpath secondary school Wele ya kemundo kito baka binak talanga be maramayanu sin langa kalimbiu baka nuni binak tuin bikemuni Ricardo Paul dona serme no mikina ratu le kima tamay bombo baka talang kina beniana tinay di ke kima mina stop ni swai shipping may low toka do sa bulo benaka na gangs na raw production ni bulo benaka baka talang kina be erto na mati lolawa ne ciuta bundan don sermen numikin orto na musu Kauti baka talaki na geng ni musundobu na musu kau ni ningingim bekango ningang ni ndobu baka parau na tandobu okina na ikini max ke siga na kabini vinga rabi ndai baka talaki na be merele lobo merse ni marama floran ba nube kelera bi batai chuko mai wekete o tupou fa mausili en kabini vinga rabi ndai sulu durundani yala don sermen no mikino na ngoni bulan rekete secondary school baka bimbi Mr. T en kabini kuwa ho bulu benaka tabali tiki ko bulata en kabini vinga rabi ndai baka talaki na be we sale raba nui tagini toko chuko na bitoka ni na kabini vinga rabi ndai tix nui tagini se chuko na bitoka ni mai wikem don brigade ni Maris Brothers High School en kabini vinga rabi ndai do sambulo benaka bulo benaka marama kai binesi serubatu ni sambulo benaka tolong oleh mande kauni kula of green before the sacred ground of Saint Marceline, shoulder to realize a dream, painting a picture of the life we live, from the faraway mountains to the nearby hills, from the islands and valleys to the city streets. We came, we learned, and returned fulfilled with a newfound spirit burning deep within. Higher, making us stronger. Red fire, bordered in faith, its teachings and rules. A brotherhood born strong and true, from the house of Lamb, but 40 years in blue. Augustine and Alphonsus come shining through. For when I leave, I'm never gone. Strangers met once, a brotherhood born. The Marisi flames burst when we move on. A school of men, both great and small. And we're filled and we're powered by the red fire. Yes, we're living and we're breathing on red fire. Lifting us higher.
still competition looking bad. Generations to wave that flag. Stronger, red fire, red fire. And we filled and we powered by the red fire, red fire. Yes, we're living and we're breathing on red fire, red fire. Lifting us higher, making us stronger, red fire. Ay, yawa, man. Okay, tungole manday ruku di benda kuai. Belum benar kaun si mokala. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Bura sema mai ngai wose yani. Look up to the sky for another day. Look up to the sky for a better way.
In knowledge lies our strength. We wear our white with pride. Through our veins flows the blue. Through the sense of time, the flame burns true and it burns forever. Forever it will burn. Cooler than ice, flowing like a river when we're riding on the waves of victory. Bluer than the sky, bigger than you and I. Show them not to war how it should be. How it should be. Cooler than ice, flowing like a river when we're riding on the waves of victory. Bluer than the sky, bigger than you and I. Show them not to war how it should be. On the tracks we glide for the glory of our school. We run the blue with pride. On the fields we rule. We've come a long, long way. The legacy remains. Our flag is flying high as we march in platoons. And no matter how you try, we'll never be shaken, we'll never be moved. This is our song, this is our word, this is our truth. Cooler than ice, flowing like a river when we're riding on the waves of victory. On the waves of victory. Bluer than the sky, bigger than you and I. Show them not to war how it should be. It should be. Cooler than ice, flowing like a river when we're riding on the waves of victory. Flowing like a river. Bluer than the sky, bigger than you and I. Show them not to war how it should be. Cooler than the sky, cooler than ice, flowing like a river when we're riding on the waves of victory. Flowing like a river. Bluer than the sky, bigger than you and I. Show them not to war how it should be. It should be. Cooler than ice, flowing like a river when we're riding on the waves of victory. Ai awasar ngawer na ngoni buliki na non rasere da kabi nagani kuarto na non to sere na Lone Hats mai natambua high school na kabi de bingra dai bekemni todo ko sar na all girls batalanki na all boys ke kemni todo ko sar na ngoni buliti ngo na natambua high school sa baga ni bina ka tu ni bekemni ukila na gendo na ngona mai muryongo sana yando tu na kurni bulito ko sar non daviti we had video production vango mesa ndutu non raser ni kuribuli o kila chung lele busara sa ya ndutu na ser ni kuribuli na ngono konta na sangatunga me baka ni dola bitu ni ko na cool games it's all for the kids baka sa bora takachuko dali chia bago binaka kelo bago binaka kuni badi so le bosa sambali tu li bosa tawa bugitu buku tu vango so nangani sila ko discipline kaya tu na sarangito kaya naman nga na chugani wala da sarangito chugani da bago bina karto na station ni tulu ni ritual alonda bunua suli sartu nga virtu na merto ataka na My TV na Fiji One bata laki na FBC o pambo tongko sangi matay talimbanga ningona me baki na ya nonda buno mani wichi ka ukila ni na sarabak to tu nangito may dala wir na ngoni buli ko bagari taka chugani ke bako sember ni kila chuk tol non dolun donan raud 5 kaono
o ira na athletes todoko na bagai tabitiko na sot singa tulungo. Wakailavo en a Wakarobuka. Radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kauti Keda Vata. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya baka long binaka may sana kadua, sana tiko binaka talangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Na rao wala nga ni tos na chana kemu isau, me bakala i vakatangandanganda ni nomutumbu. Rangoda na imbalan-balan ni Vaka sa manggo kena bunga tala na nonda programo boro taki. En ono na kaloko na via kami ni boro muka vi kemundo ya Amerika. Doon na kaloko na singile ni boro wai vi kemundo may viti. Wakailavo en a boro muka. Rangodi kina nanonroy Vaka sala na kenanda en a vika Wakailavo. Radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kauti Keda Vata. Ngandreba na buke ene kena semi na libo Senegas kita urani buke iko girita mai na empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Bula binaka tinay Matthew ni sawa kuskusibe. Isa ni bula binaka o se vivi mandongo kina maoli mat ele taka kina endona nito bakataka kana lelai me leu kutaka bakatotolo ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga ora to sarara saranga go enda so mga nakakana eseni nita so manakena bakanga takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimad, Valima Rualima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kina nabani telefoni 125 Rualima Saiba, Vitutolu 5 Vitu. Ene kena itugutugu matalalai. Nada be kumarota katiko. Senga, esan dondi na namaraw kina bogithingile wo wakila. Baleta? Kesa mani kadhibi na nongumbula, kemundo sana senga nilenga. Doon senga talanga ni rere walo mase mundo warakati ko nila wundrang-reng. Baleta ni swata kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kabuto wakatapya. Sa tumumantanga na numundrang ay senga tu na pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga nindu na nongu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko-tiko ngo ya Amerika. Rawa-rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu vandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matelalai. Yavalata, deo nangai dalata ena Radio Bula Duavata. Veitalono te kina na vika membaleta na nondong bula, mai veira na kena daw mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Rangoda na bana kaloko na vika Avenue City and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanga niti kanda na kaiviti Amerika. Nungu chisu nungu banua. Dorongoda na vima maniono kina vitu ena kabuni bugululu ve kemunda we California. Veima mani ruane kavi kina tolu ena singalewu ni lotilewu ve kemunda we viti. Ewarotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongodia na Radio Bula Duavata, San Francisco, me Kauti Keda Vata. Radio Bula Duavata, me Kauti Keda Vata. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
bakarua nambola awan donuya meu bakale suya tale no murara wale tukana na utomo na yalomo tatau na kabeyo meu corona e utogu meno mungana marau Dabatale meu nakaya kanisa maletiau que watangi serarawa kereamo sotiau que le sua bakarua namula au donuya meu bakale suya tale no murana wale muna na utomo na yelo tatau na kabeya eu carona eu tomo mena mongara marau eu carona eu tomo mena mongara marau 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 Totoo na tomoni pipa marote kia mo Big Wheels, Filimon DK, ke Simeone Roberto no Makaria. Ole ke ole suba baka rua na ngauna ke wa bisa utang bia ke sona ka wando baka dora tu sibna pa en vitu na miniti en tana ronga tu sona sere kurbuling ke lutu baka malu tu sona sere me mai na non talan delan di tunga na change inda mai rimbala utal duyan so e pa chuko baya en ke binang ni kuaso e ke lechiko gai so e pa kalu tu gai rei tu baka balawe ke baka tong mai suba ke baka tong nan delan mai te rua mbadi rei baka ya tu bango e nukulau ke makuluba so mbeka na ka baka na numi tu ia sabo ko binang tagchunga na bito kani en non tu salika kambura gi binakang go baka bubale o ya na radio Bula Duavata pede la nobo no nindo bin gravi en ka bin gravi denda o baka reta kachukani ni sama ndona no tukul go bertun turanga rei katalau mai na chale rei katalau mai na ratu kan lebu school Sandua na koula sa rawata be RKS, ndua na siliba be boni ani ber malu na wani mala secondary school, kapag talaki na ndua na parasa sa may rawata na turubongo, go na sub junior 1,500 meters. Nanto kila na coke ndo tega butunga na long distance ifiremi masimbana may na siya nga Central College ndua na nona parasa. Iya tolong ulang saudi. Ang mereta talaga wir na ngone leongo. Na sub junior girls 1,500 esa final sarchunga sartu mirawat kina koula kito may naitasiri milika lewai rabu naitasiri secondary school sa mirawata na matay ni koula bir na ngone leo na sotsota ni Coca-Cola Games 2023 kay katukuni ningay tegabunga na didingo rototoka na 200 meter mark la wir ngai ni ronan raw sa tegabu me mbiuchir saranga na kena boy muri na ngone leongo milika leo rabu mai na naita siri secondary school mai keruo kali sindama mai na sianganga Central College talo pagari ta kuchuka ni na turbo ndono to barasa ngosa ndono to siliba mai be kali sindama na sianganga Central College ka mai rawato esta na sidi na metali barasa siang nga ni se bakandita gitu maingo se o esta na sidi may na korni buli tapi ya ndan nga ikila chugani nando nangon legalengo iya maka sabang dita ka orto nangon nelo may na tasiri orto sabang dita girto na matay ni kola na sot-sotan ni Coca-Cola Games milika leo rabu na itasir secondary school
Karua kali sindama mai na sianganga Central College ke esta na sidi nona na meta liverasa. Waktu ini binaka be Ricardo Paul na kabi de binga rabi dindai. Dona kani bakata imbe me na numikino rona marama tinai vetero ke di paka mimi wana ngwani tau vakalu-kalu sandina o ratu osea tu lo mai Jerusalem pono levu tu bulu benaka ke era na gangsto doko na swaya stape suba ke lo toka vakatalanga kina na matimi nrua wele dona ngito mbula ya na mata ongo di di mai mbau sabaga tikitungo moraga ni mbulu benaka na ita benaka na sama chukuma yako sita mati yavi mumbula dona serre men numige na lube mi na bunisia secondary school nrala ibaitavi na koksa bina numitalanga wana marama tua kangu sala rakanade ke nona matu wale Amerika bulu benaka sala rakanade sala matu mai be kemunio ako sita mati yavi Vaka nuni binaka sarabale na siya machugumay eka binaka ni kuadura seruka sari ni bulu binaka may na Kelly Road may korinibia dong bulu binaka tala may korinibia na eka binaka ni kuwa vaka nuni binaka tala ni bimela okila ni ngarabi tayo chunga na city vaka tala kina bi tupofa mausili siyang lede tala nga Paramabono ke Samuel Netsla rosar chugumay serne may Australian rom bulu binaka binaka na siya machugumay Sydney Mareda Lemba bulu binaka mdo na itumbu na Maris Brothers High School bakatalang kina be Litia Tubakawa Natalia yes adoba New Zimba oi asa ombeka ya atani ala kona bulu binaka dona sermen numkino chikina ubini iyo bulu binaka na ita ubini na me lebu mai San Francisco mai vitani ala kona ratobini San Francisco salomba bimbitu mai na nomuni chikina nanrebu nimbasi lebu mai malebani oden na kabina ni kualitia Tubakawa bulu binaka no serve numikino bulu nang karabatu na serve baro tay chikon man Maro Road my domain do sa bulu binaka no tonga mai na Maro Road gori do saran rongo do na kay kila na stadium mara da lembag to na gangs may na ratu kino level school so karo beach hey lay wakatala kino bitapale kalangon do na tabale gugo o kwen na no na buli to do tu indo na kay buli do tu amen do le file te ki sele tu do down to ko metabol sabago nuni binang tu NV tabale kala siya mo chuko may Sacramento na ikabina ni kuwa nuni mitalanga kinarto na ngoni buli mana Davy Girls College kina Davy College na ikabina ni kuwa Den Ranandali na Fiji Television suba bulu binaka Den Ranandali baka nuni binaka nui tagin toka chukuna bitokani na ikabi binaka ni binga rabi da usana kuchikana to manda berto na turanga marama na itango me baka nuni ngakina na noto samai rawata ndon noto kola na ita milika leo rabu na ita sir secondary school matai ni kola bir na ngone leo na sota ni Coca-Cola Games Ronondolu rosa nga bulu katolu tabale kala na isele me file ndabo tunga kaya bikem do mundo bulbuli tu na match do le file sele wa bo tunga anga binagor mundo lo ta chumai bulu binaka jole suma bulu binaka Turanga
Wali Songor, Neymar Olimat, Wali Maru Lima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Bina boleh besar turun kan maram daru bukan orang lewat nak kabdi bingkar rapi dintai bukan nak tak cukup bitokani dah boleh nak talang abi mau lima dan bukan orang tu bitokani cukup bukan dikena so cukup bayi lau weekenda oh ya dan non dai rongo mai pali songo nak kabdi bingkar rapi dintai okay don itu kutuk ngango be kemudi na biokani oh ya ngo na Bay Area ngo ta surich kina keta todo kan ngo di toke de tu California ke bakor ni ngole mai Seattle na Washington State se be mai Utah se mai na East Coast sar ke bakai ko na Lomuni kerus bulu ni sing ni bulo me mana lima nak kalau kena kabi kena tini kendua na kalau kena bongi gua na buku ni non tu sesangat ciko mer tu ambita bata cuma tu bukan bulu tak cungan dan non tu songko na gangs in Bula Bay o ya mai hewu de na bukan tu ciko non tu Bula Bay volleyball cover barrel party Bula Bay volleyball cover barrel party tu matai $5.5 o ya na nomi duru ke asa kan ningale so mia mata mo sa so marau tigo ani ono gesule ni bikin don ngon laka mengo o ya na namba moni nangai zelkin ai orto na Bula Bay okay na $5.5 ya son le pakai kabi kina pakai pakai ruta kina bongin singa o ya na karito na chop suey bul makau na buaka babi apa lagi na palau toa, chicken palau. Baka may bahala laki tali tu na itu tunggon na Bula Bay. Okay, sabay kabi manta o somianggon na kapaberlo ya. Kapatala ki norang gibarong odir tu na matelo na bonga ki munia na kene liu besar na turang ayanu cho sate go ningolo ro na bibo maro te chicken na bataki turang ayanu talanga chuchu lo mani na bong ni singoya. Iya, ndo talaga na ba bikim na siya nindo ngunyanggon may bakata kiyaw kito makito libres na ba tukin na wine sambutu na wine iya kila na daba o kwe siya ni free kwe woni nanggay so masaranga na memo ni ngun iya na buno na pagkadir kinong kwe na Sapphire Banquet Hall en Rua Ba Diwa Walu Diwa Santa Clara Street, California 94544 pakan total en pagkadur en Sapphire Hall Santa Clara Street, California 94544 ngona namba rongo tangga ni satu tol sar juga kena buku juga tikite na ngonongo Peter Isaac number di telefoni 408 637 3284 vasa ibawalu ono tolu bitu tolu rua walu wayan to itu kutu weekend ada kami di bingkar rapi time oyan Bula Bay volleyball kene ke ruanga oyan saror botol tal cungame nangona kep kau tunggo rien na buno vili niu cikina ngo beke na turanga na marama uni sando pakai muta na niu zabutian pakai muta to na bosa pakai lau ya pakai muta kana sesal niu waitui kelas satu ngapa ngo sando pakai sama takama we doman tanga ngau ko konta se konta manda soa bibili so na matanga lebitan lo so kana nama se usabe kan dia saranto ai ka me pakai micho okay ulendo na mutikiti ndo na $1 ngai ngole na Ono Foundation Seafood Banquet kada pagdure na katin katol ni singa ni bulo me sa bola ka bulo mengo mai na rua kina bitu na koloko na Diwa Ross Valley Drive, San Rafael, California ngora bukungan na to sa sanga taga chugor to na leoni tigi na ono merke ono ikandabu ngo ono lebu kandabu en buku na to ndo buku chiko en tini kando na korni buli mai na lomnia sano kandabu wasa da buteni bikemuni na be korni buli so mai na bamba to lau mo na ke mo ni raki kandabu ertondo be buku chikina non rai ni buli to saranga na ngone karuto chikini 2.5 na tani
na school supplies sa ando ship tegi chugani en we korni bulto ko sarango me ato batu mai en tega buni amba kengo ia na pa matele ni vital no en no musaba ka kabitu ne singo ya reunion ni nangai la ki rongo ni natal no chugo lepa ni buni turanga ser maingiri ka botala ki de ana sa korita mana merto nangai taliba matini sawe katakina we ke murugan na turanga na bulo lelebu murna chugo na mata bini singe dei o ya na to sasanga chugo na ono foundation merke ando to seafood banquet na maga chugo donan raun dola sa bobola katal chugo ni uchine tikite ninga evitar tarbi ana sekurita mana bata ke indizimba bola mbiu anasa nona namba telefoni na bitu saiba bitu roro walu rua saiba tolu bitu ke indizimba na pa saiba walu bitu lima tolu bitu rua tolu ninga ngole talanga na nonton roni pepa na radio Bula Duavata satu taltunga kina o ya na vi talano matailai mebaka usahakan dia otak juga na kabi de bing rabi ni tai sibna bana rosa ngabulu ka ono na minute gang to ni sange sama chugo mai au ko chicken to manda ina tomba bakaloloma mai loma sama lombulai
ungai Wasa-wasa meu sakota mo lamurai Uile datu Kemui rai-rai Natanranga au rai kofu La kemba Oh la kemba Kemui Vita nukuni serah Kemba, oh la kemba, diriku tu hanya tulang. Makanan darbi sotai, marabutu dan raki ewai, au masudatu. Ni besa sota ena pula que na mara la kemba oh la kemba kemdi pina nukuni sera la kemba oh la kemba oh la kemba kemdi pina nukuni sera la kemba oh la kemba diriku tu hanya ya tunau Kalau uso ni biao tale beao dayanu yanu pai dayanu now la kemba oh la kemba kemdi bina nukuni serao la kemba oh la kemba diriku tu hanya ya now makano yang rana nuku-nuku wadi-wadi sanggalau lebuka ke waitambu kende-kende versara raitu kiwaso-asa batuanga tiko-tiko bakaturanga la kemba oh la kemba kemdi bina nukuni sera la kemba oh la kemba diriku tu hanya ya tunau Totong na domli bipa maro teki abikenda na kabri binga rabadintai. O ya o keri ndamundamu na toda serre aselangata sar weekenda o gilman nguta ke lase suba. Ola kempa mai na ya tula usaba kombulu teni bike munu turanga marama na eno no sawe na kai binanga ni kuwa onu boy chuchu na puno lebo merke sama lombula malo asya mo chikumai. Ya
Sibi toko bekenda na pana tolo sabulu kabitun menit se aboy ro sabulu katolo meniti me 5 na kaloko. Okay. Dan listo tale manda na rara levu na HFC Stadium. Mo bagara taka chukani ni sando na kaula na itasiri wata ke ratu kandabu levu school ia na itubutubu ni kaula sina medal tele na ngonongo ratu kandabu levu school ndo na kaula na tambua en dua talenga na Siliva Korobuto College mai mba Korobuto ni bosoto mai nandi en dua talenga na nonato kaula en ngonongo tu saya andu juga ya awa barata juga ni berna ngone leo na itasir secondary school korota ya sama in dua talenga na nonato kaula na ngone leo mai na Jasper Williams High School ureta tongango nerto kaula arto roata en ngone leo didi en senior girls 1,500 meters ya orto na ngone leo mai na Jasper Williams High School en kabinang ko sandu talangan norto kaula karto samaro takasar chuko baga lebu en ngonongo ka baga talanga kina orto na Thomas Baker ngo mai nabo sai dake sandu talangan norto kaula ni bosota na itasir secondary school sa rawata rua na kaula en ngonongo na itasir secondary school rua na kaula kembal sa liuchu na itasir secondary school bir na ngone leo na Jasper wat kina Thomas Baker aro kerua ketulu tokani en ngonongo koko sar chu na vengkangi en ni kola games kan danangai mbulongo chu ni kina na vitalo todo ko sarana kabi vingarabi Entendai. Ora bom bulu matanga bita tingu o John Ronrolangi se amasar chugo mai Sacramento na ngono kera chugo mai dona serre me ubaka tangi tagani mai be John Batiratu ge na mga to mai tingu na dona ngono lekala mengo malom bula au kila me sa be to tega butala ngalose na kai bini ko tingu baka tala kida na ndo amatan ringin bula baka nuni bilang tuyani be kim rau ke sister Fiona nui tagi ni tok chung na bitoka ni na kabe de bingra bidinta watala kina be mareta lalanga besi bulu benaka sela itila maramatau benaka na siama chung mai na kabe de bingra bidinta ke apisalo membiau tumbu kila ni siama chung mai Israeli o turanga kai na kabe de bingra bidinta baka nuni benaka watala kina be randini tonga mbaka lebu na ita benaka sa bolebu na siama chung mai na kabe de bingra bidinta na buno ni Billy Newton kina sa baka nuni benaka tu ni bikemni baka tala kina be Mr. Mbakalebu na buno rasia matal chunga mikina ena kabe dengan kuan nahina apartments ena korturanga lebu suba tapale tumasi ermasi kori tukan bulu benaka rutapale benaka na siama chunga ena kabe de bingra benindai watala kina be tazingu stanta gerongo chana ser siama chunga ma yukaya na kabe de bingra benindai kerinda mundamu rabagara taka chunga mai nantuna ngona leka mengo enta na rongoda kina se na outmaking ento na servo mai bertuna thakaun robe vibes mai Australia na ilabu ni Ozi ilabu mosi na servo ne thakaun robe vibes eda ni serre na ilabu ni Amerika ilabu amida ngai na maga chumai no to kata to ni vo arto na thakaun robe vibes en ndona ngona leka mengo anta ngai mbulongo di chugani kina oyan ilabu ni Amerika elabo amida injina beka ai ya bago binaka na bugu ni tokani na kabdi bin garab dintai dasana ngole manda indele na moli da rota manda indona serre mai be irto na sabun indele lo mai e bago bulumbula tegi bil serre to no numi chugani kina na ngone leo mandele na moli klasa andona kola satu na lomani kato na ngono go na senior girls 1,500 meters nimbula benaka na tumbu do ni susu mai na Jasper Williams High School chuna baka sama ya be Miss Iva Kunatani randini puno lawa do mbula benaka kemni to ko sar na all girls kemni na buli tikina na ngono go do ni bitokoni na Jasper Williams High School ni sambula benaka ni hospital go dan rongo tala ni ndona serre mai be erto na mati lalaw kere chumo tadingu John Ronrolangi mai be John Batiratu erto na bitara chukene serre na kabi be grabe dindai i boto ko bekende ruas sanga bulu na miniti me 5 na kaloko ngona radio Bula Duavata San Francisco ni sambula DJ Belvina.
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura sema mai ngai wasiayani.
Ia santi sarra HMS no come back usumbau lai sa bula koro bekenta ene tal no nimbitu kaboro ene kabe de vinga rabi dai voto bekenta e ruana miniti me lima na kalau kuna bukan teken tunga na no tapa sapa tunga ningo ni mangani ono enda sana sema ene bugu no do lutu ne kabe ngani kuwa nongu chisu no do banua nongu banua Bula Duavata da song lutu benaka oya the New Methodist Christian Fellowship ron bingara buchugani kina ane tal talangase atuna isa vosa adu bulono ke rendin tal talangase receli bulono mai nabi mamaniono se popola toka nabi mamaniono me kuchkendani me lezava no programa ene kabri bingara bende kala lele usar chuko maro taka chuko sigo benangani kuwa lebu emerke tunin sartunga lebu sabata ron chuko BC Fiji TV vada buchuko na coverage to tok nga ba malu to wara ke CBS yang bala buchuko na advertisement ene TVR sarang so muchuko bagai labo na kena bagai litu chuko mai oya na nonda sarang gitu tiko mai biche so ndo kuku na chia mai bacini rara do mai tumbu tel chuko nonton ra sanang goe bagai malu enangai ochinga nang gitu ena singa bagai ruai enangai madalaki na ivalu bosa enda sabaga zor tungo si oti enandreta na idodo bibir na dorbo enanga tal ngabir na ngone lewa nang madala todo ko ena singa vakrawai na nonda viti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotule ve kemundo e Amerika tini karuana kaloko ena singa lebu ni baka romboka ve kemundo mai viti ena radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata Bula binaka tinay Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa, ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maoli mat. Elay taka kina endona nito bakataka kana laylay. Nolay ukutaka bakatotolo, ni bernirto yadea ni nabulangi. Oi, o dea bakasanga. Erto bakasanga telanga orato. Sarara saranga. Go enda so mga nakakana. Esen nita so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimad, 5525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Waiter tarasarani kinanaba ni telefoni 12525 saiba vitu tolu 5 vitu. Ena kena itugutugu matalalai. Ito pinunggu tati kuna hepatitis B. Ya sangat tuni bakilau ko ento naka. Mea dhabo ningele itaura na hepatitis B test na madhaw sao. Asama nilidhula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tango makikina na nito matubabali mana matirero bagyo. Sa kami biki na manilintike bikator na hepatitis B test. Witartar mai kina taliboni 527 ono bituba 5883 sa sikobana www.sfhepbfree.org na kena itukutuku matalilay. Isan daw Bula binaka. Doon kayo tukimay? Endo binaka to banggara? Iyo, ni Bula binaka. Kito singito kibo sarangamay. Sato tokan dino Pennsylvania. May pagkatumuli ang madoni turta na dadakan na tumbo ni Wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakaka na mga biti. Kito rongoda, nitugay kendo na stondo bulita kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Kavasto. Ito kasarangay lingori, na kakede tukina. Na Fiji Kavasto, Kauti viti mai vokaboleka ka voka sebuta kana buana nanu. Bolita kitukina na tinika, tini bulu makau, takas ice cream,
na mateni, na ika na mbele, yado kina chase ningune angona, na twisties na bongo kay na beat, kay na bungatali, sangay lebu sarangan angona kare angona binakadina. Ngay indolo bo talangango na nondoto botik, e politiki na naisulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karami soli mo ilaloma. Wei kemo ni mai Pennsylvania, kina vebu no walekata. Erau talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Number di telefoni vitu seba vitu wadi orua vitu diwa vitu ono se wandu lima tolu seba vitu diwa rua vitu tolu se email kina Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemu dawe California. We mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemu dawe viti. E waro taka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Binasa boleh uturkan barang motor rugi nongon leo ken tapi duni manda desere na kabi debing rabat intai wakare tak juga ni saya masuk mai John non mati law na kabi debing rabat intai mai Sacramento on sartungan screen gitu rubi tu barang ser benaka vasu bakat lagi dan ser menu mare talalang besis suku cuma nak taka kelan dolar ser se kere cukup mai sweet sensation mai be artuna mati law ni edi lobet i maramata untuk nongon lega minggu en gai bakan dia teken di kemuni apa bulu talanga be ser Josie mai Chicago Illinois bulu benaka bakan malum tu ni Willy Coconut waya na ser naka tahu Caroline Whip na sama cuma nak di binggar bentai waktu lagi na berto na gangs to doko mai Wellington bakan bimbi cukup berto weekend kena choka sangga mbadi itu me bisa mati nak di binggar bentai keruate malo bakan rakai bakan ni bina ketua ni Wellington na kai bina ni kuah waktu lagi na bene yang builo mai na muira non tu bunuan bulu bina malo ambula kali situ nandua antara ser menum cukup berto na gangs main delay pale lebu bulu bena kama fileweni kei vati rona marama nimbu ngon ro sang bulu bena bulu re nuita kin toko chunga bito kande na kabi debing kerabi ndai ki kemni to toko sarra nando pata chuma na kabi na ko elesi wong talen bulu bena ka don sermen numiti kina berton tomal chunga ngon to bing kerabi klar to balil tabio ka chumbek sawa ki elesi kerton ngone to toko sar men lo meni bu bale bo turango ya arto bagai tabi te gerto chuko na Coca-Cola Games na kabi de bing kerabi indai dan rongo servita rabi ni gorto na Paradise Roots dan ken remix bang belum bola taki na ser ni dondo monga o chinga goto sana rongo na ser ni Sweet Sensation we Eddie Lobet kena baba kan domon bula mai Wellington step to doko ngana le di bunu orang ngole ni kir to dita ka binang to ba ayaw amen
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wase yani. Musa
Ina italo ni buni kau buda bekenda ya burongo ya oke lebuka ya. Ke bako batarongo chuko na italo ni sero ya. Na kabri benga rabat intai. Radio Bula Duavata sibi dona meniti ke bako ni sange se ma chuko mai na kabri nangani kuwa welcome. Au pedela nobo ni dona benga rabi. Klana tapa. Dona kata-kata ni singa ke mai bisa pakila chuko ngore cuma tango mai na korturanga kata-kata sar chunga ni singa to talon chuko ke dona gui tokani John Rolangi bar tak chuma santona kana kata-kata to pakila chuko mai na korturanga ke California ke to mai pakila to na kene rebu na be rengo se na City of San Francisco me kani to kina na batinu lebungo ke mendo pakila tunga na raki kala bata-bata tungai bata-bata na thangi gitu lihat kami sama bata-bata ini kuat kata-kata bindak sartungan rakia nah nita kini bakal ngaki nan rak menon tu lama no bicin rak di sarang gitu cukup birnangoni buli suara siapa tu menon rabali taka-taka so tak ngapa lelai reda na teleponnya na desi se rani on sartungan laptop set ngame bang gomboso mbok tal balai lebal yes boss klanga na kena style mata ni tuya lonta na ungo ya ninta se mbiu buli tu mai na bita na mbak sauci ni ndare di rabango sono nda OGOB sai te girabango irara sanda bina kata ngame to tolonga mai na singa banga rumbuka me daba ngano ya antanga oso kedeani ena rara ni gitu yo so valulu sar tu mai na bita na mado sauci ena doci na nungu oso solilai kira manda mau libe na tul na singa smart to ke soba ya bekento na ndo bacu main nonto bola sa ba kunu ni binak tu ni bikemni anu ita kini totok to tu o ya na nonto bito kani na duin rakini bula and ndo bata chuki na ngono okay tu le suma na ko cool game sa bata tu manda na medal tele na ngono te ko manda vir na ngone lewa sa lu to na ita sir secondary school ruana kaula sianga na siliba ndo na barasa ya andi zakombau school ke ruo toka ngono go ruo na kaula siang na siliva siang talangan no to barasa St. Joseph Secondary School ndua na kaula ruo na siliva ndua na barasa hareza kengin dua na kaula ya virtu na ngone le mai na Waimanu Road orto saliu okay Buda Levu Secondary School ndua na kaula siang na siliva siang na barasa baso so Buda Levu nimbula binaka na OG na OB Buda Levu Secondary School mai no Levu na Jasper Williams High School ndo na color to rota na 1500 meters na senior girls sa ndo to kina no to kola siang na siliva siang talanga na barasa baso sau virtu na ngone le mentele na moli okay tolan debir na dorbo saliu to ngono go na tut na metali na bata ni metali orto na dorbo mai na ratu kandabu lebu school romata dona kaula dona siliva sianga chukuna parasa na ngono go do manda na baso sau orto na dorbo mai delai na kai kerua orto na dorbo mai na tambua dona kaula sianga na siliva sianga tal chunga no to parasa na ngono go naka na tambua bakatalakina na Korobuto College mai nandi dua na kaula sianga na siliva sianga tal chunga na barasa naka na St. Vincent College mai na hualiku kei tai lebu dua na kaula sianga na siliva sianga na barasa naka bikam do na turanga naita matanggali na kabina ni kuwa kai ketolur to na Singatoka Methodist High School dua na kaula sianga na siliva sianga talenga na barasa hakwa nanro na wale besar bikem don na Singatoka Methodist High School yan top 5 na ngone lewa kerto na dorbo na ngona sarnga to vital no to kinago ya wagan do tale endan ga ba muria tu ni ba malu na kena tuku matelai na non to visa mati tongo ni sa sip to bekendra 5 na rusabul kelima na miniti na maga chugu mai na rongo mai val ni songo na kerua ni kene wase nandua na ngona leka mayongo Isando bula binaka bula dosen gay toki mai endo binaka tu banggara Iyo, nimbula binaka. Kito singi toki bo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na wakabiti. Kito rongoda, nito kendo na stonda ulit taki kenda to kakana. Iyo, na
Fiji Cover Store. E toka saranga iliungori na kakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kauti viti mai vokaboleka ka voka se butaka na wana nanu. Woli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ningunengona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranganengona, kareang gona binakadina. Ngay indolo mo talangango na non-reto boutique. E woli teki na naisulu kanta kilaita ni kina kay na daga nilinga, karang nisoli mo ilaloma. Wei kemoni mai Pennsylvania, kay na vebu no walekata. Erau talangani wakau tanga mai na nomoni ota na taliboni se email karatau nangai wakau tanga na nomondo boli-boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni taliboni vitu seba vitu wadi orua vitu diwa vitu ono se vandu lima tolu seba vitu diwa rua vitu tolu se email kina Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemuda we California. We mani rua ene kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemuda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongo ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Nadabe ko marotaka tipo. Senga. Esan dondi na marau kina voga vingile wo wakila. Walata? Kesa mani ka vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo mase mundo warakati wana ila wundrang-reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kabuto wako tapia. Sa tumumantanga na numundrang ay senga tu na nantu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawanganin doon na nomu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance ka nga niti kenda binaka na ito okay kanda sa may vogay tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa sar na vogay leo fomo. Text mai kina vase walu, walu wandua, tolu walu lima, e na kena ituku-tuku matay lalay. Ngandreba na buke ene kena semi na nomu libo Senegas kita urani buku iko. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Play Rongo, may nabalisongo na Maolimat, and a Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vatamai. Bina boleh besar turun kan maram daru kina ngone lokila ni kata-kata tubang goda singa lebu ndau bina kat saranga kina mentakkan dia tu suara sasalu itu oke doni tu ngobe kendo to mena kor turanga Sacramento na buku chungan indo na kokonta kana kokonta boy buango en singa saranga ni mata karusang bulu kabitu ni singa indo na kokonta loma na kenandalo na moli abakatan laki na rokete pai kare kokonta go 32 container with the taro lemon and chili around dili batalanga se ole pick up tagamai en loma ni ngonongo tini nakaloko kinandua nakaloko free delivery Sacramento area free na delivery ya kaya ka ngandre ba may deliver tay ni El Grove Rancho Cordova Davis ke Woodland mo top up taka $18 na delivery fee okay ora taro nga abi na so ni ko kondongo rosa nga $1 do na peka ore to mandangango ngone da kusi masaranga ba suri okay na ko kondo ya sa chiko pata kenandalo na moli na rocket mana tini kinandua pick up delivery free delivery Sacramento ya kepa ka kana ko konda kemdo El Grove Rancho Cordova Davis ke Woodland rongo dango $10 top up tanga bena rosa $1 ya merau ni dili batang ni kemuni na kemuni ko konda okay Zelle payment so mana Zelle we Fiona ron langi number ni telefoni 815 687 6294 Fiona ronro langi 825 ono 8 vitu ono rua dhiwa
Se ve Helen Johnson namba ni telefoni 5372 Helen Johnson 5372 Rosanga bulandola ndua na kia mu peko konda en mataka tinna kaloko sa mai baka bula liketal chuko na vitala noa ni kakana anda baka zora chingo iya ndotal na visure chingo ngo na kaba barrel ni kalabu ni volleyball na Bula Bay volleyball do na kalabu tambeni ni volleyball weekend na ngoni toke mai Hayward na baka chingo na to kaba barrel pationgo na karusa nga bulisinga ni bulo me 5 kina tini kandua na kaloko na mongi orto na langa ser chuki na bonga ki munia chosa teki weni ngolo orto na matila lau ki turanga yanu chuchiolo mani rongotongo 5 bulan dola na soni tikiti mo sana so marao talanga ni ngo singa ngale so mitale mata 5 bulan dola sa rongo ser free baka talaki na nomuni na kana baka kabi kartoa waka vavi chop suey bul makau kena chicken palau nangai chukutal ngando na kena alcohol ba nangai dola chicken vitu na koloko at your own expense so ya na bagadur chicken kaba barrel mbulongo na 24989 Ruapa Ziwa Walu Ziwa Santa Clara Street California 94544 na Sapphire Banquet Hall. Okay, Zel be Peter Isaac. Ko sabar reta chuko 5 bulan dol mo sapa kutarongo be Peter Isaac. Molak ngani le maru takana songo ne singo ya. Va saibo walu ono tolu vitu tolu rua walu va. Va saibo walu ono tolu vitu tolu rua walu va. Yana no muni tukutuku na biokani ena kabidi venga rabinde ndai kanta bogo bune binaka. Oya kina kamba ni binaka lei ia na maoli mate no to vito koni chiko na kabini vinga ravi ndai serengoro no rongode na mbongi sarangani singoya chosa teki waining golo kertona bonga kemunia samalo Bula benaka be kai latiletan da Vata ke Madam Sandy Mike tu volume bulu benaka Orpata nuku wise rayasi na somo mai batu kola Kapag bulu chiko wise rayasi be Chinay Felipe Pinaka tamay Felipe na siyama chiko may West Sec na kaya binaka ni kuwa
Auna taurande wakino muina ki makawa makawa. Auna numa tua nunguro sitale maila kemba. Naruna salava kaena beita. Beita imi mea dokina make kasanga ifinisi. Somu kibanwana
Totoo na muna to na matilaw-lawa relay na ilaw-law ya
O yan ilalaw ni Wais Tambuya kerto na Tiliba Boys. Wambulo chunga ni chiku boturang mai buni matolo mumbulo benaka na ngodi turang tin down Tiliba. Kiki meni to sarama-rama keda turanga mai Tiliba nakasalaka mai kandabu. Na italo di biwa kania mai liusara. Wata kerto na kor mai ngalo tabu kita langa mai kandabu. Wata langa kina kerto mai lomachi nambuki lebu mai kandabu ya sa bisore chika ya. Wais kerto na Boys bikim don marama men korobito buta kia to bichir to tunga na turang tungang dia tak tuma dani chili dole sumi angona dole kana ikatumbeaka me koran beka tulu sepa na mata mutunga ilis talitu ina mutundu ibi balo kla to sana murtal menga tu kan to turang ede ya bako bidi nak tsu bi toka de nak bidi kara bidi ndai boy tin minute me ono na kaloko na maga chiko donangon lag tal ngamingo inda sana bana mata non de lotu to bita pata chiko non to program no beka bidi bukilulu bako toka chiko nongo chisu nongo bonua orto na songo lotu binaka oya na New Methodist Christian Fellowship anda do babo bidi binaka chiko be rau na kede liu ena non raundong mai bulong wadi kenda chuko en be ya kabi to sa baka bini binang tagi chuko na bitokani en kabi bini karabi dinta intana rongo tamantani vida na tuku ni be voliongo o chance anda nangai tomana chukani na non tapaka rongo sere tu yani en kabi bini nagdikuwa. Wakailavo en a Wakarobuka, Radio Bula Duavata, San Francisco, Kauti Keda Vata. Now, if you're interested in learning, right? Our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binaka may sana kandua, sana tiko binaka talingana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Na rao ko lang ni tos na chana kemu isaw, na baka na ibakatangan na yan din ni mutungo. Rongoda na imbalan-balan di Vaka sa manggo kena bunga tala na nonda programa waro taki. En ono na kaloka na via kami di waro muka vi kemado ya Amerika. Do na kaloka na singile ni waro wai vi kemado mai viti. Wakailavo en a waro muka. Rongodi kena na nonda iwaka sala na kena daw en a vika wakailavo. Radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kauti Keda Vata. Dengan bega ni pais tegi tigo na mulore na buku ni smoke check kita urang ni buku iko. Girita main ni tu team ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mukune kina na bebu ke bagai labo kaseng ni saumi. Gir mai en ono rua ono saiba dua liwa ono. Ai, kemado bakando tunga mai viti. Sa baka matalaw na namando kobati. Sa lemo na kemado tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupo. Dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibo no kenambele. Pai, karek. Da boleh mai ve. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai ve? Na maulimat wele. Doko na nonda business na ngoli tau kaya Amerika. Doko sa mai. Do may volleyball na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Senga, esan dondi na namaraw kinabagay lewo wakila. Wala ka? Kesa manikadibi na nongumbula, kemundo sa nasenga nilenga. Do na senga talanga ni rere walo masemundo warakati ko nila wundrang-reng. Balata ni Swadakaba to na nongu life insurance policy. Iko na kamo to wakatabi sa tumumantanga na numundrang ay senga to na nonto pepa. Sa tiko na mate, si senga na pepa, senga na lenga. E si rawa nga nindu na nongu life insurance vay Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda binaka na ito kay kanda sa may wagay tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na bawa leo fomo. Text Mike ina vasay wawalu, walu wandua, tolu walu lima, and a kenay tuku matelalay. Yavalata, Dionangay Valata, and Radio Bula Duavata. Wait talono te kina na bika membaleta na nondong bula, may way iran na kananda umay na tambanan ni bula so. Nasi, na puniway. Promoda na bana kaloka na Via Cabinet City and a veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kang aniti kanda na kay Viti Amerika.
Bila boleh besar turun kena marama terus kena mana leo pokok binang tadi cuma bitokan dia nak kabi bingar rabi dintai ni sabot ko bikin 5 meniti me ono na kloko ya apa binang tadi tal cuma nomor ni sama cuma mai nonton live di Facebook page na kabi bingar rabi dintai pambulo tal mantap turun kapitani wah main kapitan Lebung God ni Sydney 2000 dua kali dir main serbenua mai serene ngo rendo sar tu batini welebu mai serene sena Sydney haba rendo tako sobo tu na Sydney haba bridge lebih kan dando redo tungan ila lo apala na itambai ya da bunaka ni dua serangan tua kanggungo kapitan ita kasar tunga na nono to lulu serangan ni sena wang kali betundu na Sydney 2000 kala lebu talanga nonta ersando bondo cikina malo kapitani pelendua na nomuni siamo to mai na kabdi bingar bandai kemni to talanga nonta unisa boitiko na vi city vole ka mai serne pakatala kin mai downtown Sydney pakad bin benak tu ya ni bikem do na kabdi bingar bandai awa bagan ini binang talanga bertuna marama bertuna cia tak cukup bali pun Penrith Panthers be mareta lalang besi marama tau binang kana siapa cuma nak binang di ko me serne au bambula talanga bintu na tabu lengo asaba ambulo cuma no bambula tale tawai okala ya usarangan la turango sa turang rau tu mendengar di merke cukup mai Sacramento kwana ngono tu ni buli ando no na taka tunga na file taki sele tu usabango hai bo buli dai na metse to turanga do were ngo ando no na taka tu o yan file taki sele and san rongan kuko ni ngate no ni sele na turanga tabulengo tabale na wale usar na siamo cuma na kabi di bengkar rabi dai bakon ni binak talanga bi Chuta bunda ndo ser menu mikino na ikinyo siga ke Max naga bikem do na siamo cuma na kabina ni ko thank you to Madam Sandy for tuning in this afternoon bakatala kina be maramakai binaka do siamo cuma mai bata ke pu Sandy anu ita kini romaro taka chiko ne bito kare ne kabina ni ko bakatala kina be keruote ngutake ke erto na gangsto do sara ni bana watersiders mai Wellington ke bako ni simber ni rongo sera ngona ser ni baka bala ngunu mai Wellington ndo chuko na baika erto lewene chuko bito na turanga marama ni bichi taka tu Wellington bako mbina wabule mai Wellington na ekab di vingar rabi endai na baka pula na baka pala ngunung gortondo defend taka bina kana tauke ni bango mai Wellington na non to tefe o ira kede na do ngoleani so noka so na so lulu ngai buno ya sar singren tombale so ngirit talona menga menre botaki non to tayani so mbiutu ngana motoka saranduin ro o bango sanga indua na baba garere baki na bango iya na bango bambuta mer na ngolembeka kina oir na mebakata ki tapale kalango ko raba mbelechi ko saranga ko chain tu na chain wapu wa au kachuga na do file te gisele toko tapale botoko tala ko down to me tabola nandona ngona wa kabina binaka taki chuna bitoka de na kabini benga bendai sa file te gisele mata ke do down to me tabola wa Ndro na totongi wa Song que makena wakai lesi sai jau na mati na kena presidenti amina una kena ila muti kai mami kilatu kena itauke
Ia santi saran dua diu ono na mbaki ni bikilai usana to bole tunga malua me bakani sianga ni me talan rondo sarabo binaka leu talla bodur bossa na bik to ko yato usana bosoto tu mandanga o ya na musi ni longu na e kabi ni bin karabi de isa baka me badir lolo matali tu sibi kenta na ono na walu na miniti ya wa boreta juga ni na medal teli ni nondo to ngito abogador chigoya mai na HFC Bank Stadium na korning gito mai lodal abogador chigor to na Korbuto College mai nandi taburu lago sar Korbuto kala lili weekend nando pas tu yan na ngoni sala mengole ni bakai nandi do toka sani maui na Korbuto College ya sama inganga kina matin nutukul untuk no dapa sunggo bisan ready of Korbuto College sa ntuna kana no marau dedi kita ko no nganga en ntuna ndolu limanan rau na mit ngona senior boys we rasarangan durbu lebu merbaru exit my na school system rabito vito didingo menganga kina durbungo aureta ngana kini rai durbu mbalabu binaka klahia ngondona kan didingoni salam beka pagatorto mai nandi na bi back road to na durbungo mai rawata kina na nganga karua o makes nan mai nambasa natin college non kina metali siliva ka mai katolu o Arjun Gaunda mai na Central College non kina na ido bingo yo da reda orto erdo kilita intal tunga na pasu na bito di balabango reda o visant mai Korbuto na kola o ready visan ready karuo makesnan mai mba kai katolu o Arjun Gaunda na Central College werton na sine girls dono do liman ro mita don na ngone lengo mai jespa ni rongo na zango wakai chiki chapani sema ngone leo sarbengani chapani mai jespa hina Funahashi ayao sine girls 1500 meters winitakan ngone leo mai dela na molingo hina Funahashi karua alafina bola en Mahatma Gandhi Memorial School ke venia na tuiloma mai bunisea mai naka kimton ngone le mai bunsia ken gas ni buli doni bi susa pa bi naka sandora na barasa me ko sumbe na zabe dangi KVT ya ngona bika e vorita ko visan ready mai na Korbuto College. Mama, this medal was for you. You told me that you have to win a medal for you. I got it. And to my whole family around Fiji and all the family in overseas, thank you very much for supporting me. Ya bisan ready mai na Korbuto College sa andora kana na paga bini kata kana marama na chinana ke erto to do sar na wekana na ya ka bini karabi endai ya kerita lucunga mai indora ser mer numikina erto to sar na athletes mai nandi wami bichu ko bay Mr. Ready ke kemdo na gangs mai Korbuto mai Ratu na Bula Koribuli Keda mai nandi nota serengo o nandi ko erawa Good to go. Don bulu binaka ng Goro Sisters Emerke check this out
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki buru-bura. Sema mai ngai wase yani.
Biasanya sa sipi ng bakin round na kurabuli binakan na Queen Victoria School. Abang nung binakan ni Bika Munito to saran na ngoni buli. Oni na bagay tabi chuko na bukuri ken na lawit chuko ng roti ni buling turanga. Na tulad singa ni sot sa tega bu chuko na ngonong go. Sipi to ko bikenta na ono na rusa ng bulu ka ono na miniti. And sana baga robo ka na mati no ndorong lotu. And abo binakan chuko berto na song lotu binakan New Methodist Christian Fellowship na to samba di tiko baga rautale. And ka binakan ni kuwa. And no to programo no guchisu no gubernur. Ano pa ang bulu matanga? Wan ndo nung gase na ngona sa pingarap to kina nagamun printing may nanon to puno lamani bici. Cimodi buso mumbulu binaka kimni sa inde sar nangona ungai ready kamuni no ni sar to kamengo na numi rusar na biata no tikiko tuai tikiko na kete sa turangan ni kortu mai nrapo na ngono go abambul talanga be ratu na leva na zemba watala kino biturang kai te tu kuasa ndolo kango paula kuiada bulu benaka watala kino be turang ayano buli bou turang kai sikeli wakatalang kina be pita ki solo ra chu me Australia na ngonongo wakatalang kina be nabi rokon renga sa chu talanga me Australia na ngonongo api solo membio tumbu chu me Australia wakatalang kina be mika ki irtu to sar tapalen rala lebih dari sa bici kenta na buru-burango wakatalang kina birto na kena marama na ita filo lo na ita tara Kim tu sar na pingkarabe dan tonang ngona nagamun printing and stationery department au baka nanan liusar nga
ni ureithi Jim buso ni rasiama toka mai na kabinanga ni kuo nuitaka ni oni bulu binanga chiku mai tengori baka ni binanga tu ya ni namatu wala buso na kabinanga ni kuo baka ni binanga chunga be tabalengu na baka bimbi chunga na bina numi be tabale oni si mokala mai Sacramento bore taka mai mo ba bulu manda be rau na nganengu rau ndo ba chiku mai Sacramento ke Santa Rosa na kabinanga ni rabine dai kala rongo rau sa setu ondo numi rau tu mandanga nongo gani masu na vengo no todoko abang ni binak talanga be ma langa besi pelendo ke chuta bunda na kabni venga rabine dai sana dokumenta non to do ni venga rabito no game sota ni singina mataka to mani ke bitalo ni kokol games ke be katale so tu sabanga na mata ni na uch to do ko nambul burongo enda to na baka na mata wana turanga na non de bakambula da sana baka rongo ko na kenri tuku na kabni venga rabi enda me coach kenda yani na ngona na rongo do na serba ku spelingo eu pedelo novo no mnindo venga rabi me do rongo do ngami birongo do mo kini mataka ni sabaka dengo binaka na leo ni mata ubu bale binaka Radio Bula Duavata isama de na
Nungu Chisu Nungu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vatamai. To our children and grandparents, so it's nuclear, village life setting, right into the city and right into your country, into all over the world with the advanced westernized and set up and everything. So we would like to welcome you once again and thank you for choosing to listen in. And we believe that you're listening in all the way from America. And also for this program, as I mentioned, USA, you get to hear the replay of it on the Bula Radio Duavata, San Francisco, which we would like to acknowledge and thank the owners and also the organizers of the radio station that we are able to sign up for contract with them, that they air this program on radio. And it's awesome because it's on digital and online, that you can watch and hear radio as well. So thank you, Una, and the team out there in San Francisco. So we would like to also acknowledge that partnership in trying to air as much to reach our viewer all over the world and also to share the experience. So, Bula, we can meet another karong to be korokor. And again, baka Bula to be kenda baka ito okay, we can nambong even nakani kuwa, vinaka baka liw, nanomani, bita baka tiki doon nanomani ngono, mani baka karong mai, ike ingilandi, gosta view mamati ni walu and nambongi ni singa baka rombuka. Peke mami, peke mani eviti, evi mama ni vitu, and matakalele ni singa baka romai. Kwa ele bunangauna. Ni vakti wana nondo programo irra bakarong tuka na kenabong ni bakarong buka may nesta nago butoti ko bata sarati ko nandraki tau bakalibuti ko nauda ya malaka nandraki e batay bakandraki ke ditu nga na bata pinaka bakalibo wa mula tuka ni bikenda na turangan na marama tarubono ko nelewa ena sanatin gawani nondo mandua da warong tumay ena bi korkoro sinumleta bibi mato sauti da warong tumay na tikino nandong tuki na sana waturanga madwata ene tu atuka ni mai na bipaluta ke mai langi sinwilikina na tikino o tawake ke na tikino undu we kemni na leoni koro ninge wondo faiba mai na mai rongo bipaluta kitiko ya na mado sauti en mado ngo tu sare gosport in the Midlands in the Lewo Englandi wa na kino pa lewo na turanga and nona we baka ruta kitiko ni mataka diske ni kwa me baka tu no tu rendini mata tu nandraki lago tu mai da singa bukelulu kero ya tu mai singa lo tulebu balata ni I kendo and tombo katalin do na singa ni lago ni bit kenda na waili do na singa ya kero baka bulat tu kan na sana baka turanga ilau ko kero mai bit lewat lebu kita siro na mosi wala kino na kino mosa kan siro kwa na lebi para tu na so tune into my TV single sarap ko malua and the Facebook ni my TV sa torto na ngono binango may karo pa bulat tukan and matakan ni garway bikemuni kito mo rumbuka family table talk lewo tal no tekiki pulpo labo ng bulan ni mga parao normal talaga na dito pero sa kamulat siya kuha pero kung ngayon na Air Force Base na Keda Chapel and siya binakaniwa na Royal Chapel na base ko na Telford and na Bonole mo Midlands ritual north mata todo kung go kito na binigyan na maliti ko buhay Northern Ireland Eastern Midlands sa paulo to guys Lolo ni dito ko kinamatagan siya ko weekend na korlebu o klani so weekend pa paro to lebu siya do dami to pamatawal and weekend na paro to kina
ena muli madongo sapa singa ni taka na kakaro se tukani sina ni kona vebu tuonir ini episode itu drama merama itu ni ena program ni kwa baru tel tunga video ni ena sina kan ni kwa Yeah, I think 45 minutes before we finish our program today, before we end at 9 o'clock. Yeah. So by 8:15, we will have to switch over to they're waiting here to join us. Share experience because we believe in every and always mom. When you walk into a house, mom, this mom. Moms. So it's always nice to hear our mothers share the experience because it's a fair mom, it's felt, a fair mom can manage to come and share the experience. You also have to say hello to yes, our beautiful boat at home watching this program and to acknowledge our grandchildren all the way in Fiji. Yeah. I know you are standing right there in front of the TV screen. So Nenan Pase Bula Duavata, and thank you for tuning in this morning. And also thank you to the boys. I know that you are going to be up and about to go and watch your friends playing rugby league today. And also all the best to thank you for playing today, and also to Kana. Also they're part of the under 17 team. So we say British from Telford. And like we spoke about issues by women and what they go through. We hear a lot on cancer and how they survive. And speaking with life comes many different ways. The first was on the brain. She had her operation. It took her 9 months to learn how to speak again and how to talk and how to coordinate. Like she said, she's speaking different thing on her mind and different thing, coming out from her mouth. But being positive helped her to survive. And I received quite a fair bit of feedback from those last Saturday on how it is as a survivor. And one thing that I just want to, because we're recapping last Saturday, the people that are there, one are the victims, the people that are suffering from cancer. So most of the times we pray for them or we are with them and they suffer. They're the ones who suffer through, right? And most of the times we fail to acknowledge the people around them, who can be their husbands or can be their children or their family members, helping them to go through that moment of their lives. And today, I would like to be the voice for the women who have gone through all this and they have suffered. And I believe not only the women are suffering, there's quite a high, it's quite an increase on the prostate cancer for men as well. So it's sort of like the percentage is still high on the women, but it's both, affecting both. And for the support that they face from home, for you as a husband or as a wife, if you're and also the children, to see or to be with the person you love and to actually witness their pain all the time. I believe, that takes a lot. Like mentioned, we are always praying for those who are suffering from, but we fail to acknowledge the people around them. And we would like today just to thank you for that. Thank you for just being there for your family. And thank you for being there for your mom. I heard a case last week. There was a prayer request sent in, 10-year-old. And this young boy had leukemia. And he started having it when he was only 5 to 6, and now he's 10 years old, and he's all the way in India undergoing the chemo and the treatment. And not to think of a child that age, and I believe
Maybe in Fiji it's not as much, but there are also children that are dying because of cancer. And this goes to all the family members. And I know in Fiji we have the Fijian Society, we have the WOW, which the W work on strong, that actually look after the cancer for the children. Hell, it's by this couple who had it. Mentioning this, because this is a bit of number of prayer requests coming in, and I'd like to thank you, family members of this, all the treatment that they need to go through and meet. So it's my commitment, and my friends that give us feedback that they sometimes if I'm calling them, they're not answering after a few days, and they call and so I came back from my treatment and I'm just so weak, even answer the call or even take myself to the washroom. I get to hear all this sort of feedback, and today I would like to our family or family members of these strong women and all children that they have to, because there are moments of their life that they, really done it out and really needed you. And when you you never know how much that is just to provide that voice of encouragement when they're going through that, or to direct them when they're, in pain and couldn't think of anything else. Just those positive words coming up from you to encourage them, or just by smiling and looking at your mom. And just by them looking at you, it gives them another reason to push harder and to be stronger, to be alive for you. So thank you, because it's quite a lot. It takes a lot to do that. And I believe sometimes when you're in school, you're not concentrating because you're thinking of your parents at home either, or going through those kind of cases that you have to go through. And sometimes you may ask those questions, why me? Out of all the families, why it has to happen to my family? And those are the questions that I believe most of us answer. I mean, we question the reason or why it has to be you. But for those who have survived, speaking with Lisa last Saturday, I was asking her, do you ever have any relapse or any time that anything that has returned back to you to remind you, or like like an obstacle to move on? But it's amazing, and she said, she's never had anything, like she's never looked back as well. And I believe, like for those of you that are going through this, it really depends on how you look at it. If you believe in God, I'm a Christian, we are believers. When you believe in God and you know, that faith and that hope, it's not in the medicine, it's not in the treatment, it's not in the doctors, but it's in this supernatural power that you believe that it can take you out of your misery, or help you through and heal you. Like we spoke at large, if you have tuned into the God of Foundation last Sunday as well, on how we shared a lot on faith. When you believe, like current state, you give up. You say to yourself, no, with all this pain and everything that I'm going through, you don't even have any hope that you're going to come through. But when you have faith, like we mentioned, because we are believers, so I am a believer, I believe in God, and I am a Christian. When you have faith and you believe that there is a supernatural power, it gives you that hope, and it pushes you to another level, knowing that your life is not entirely dependent on what you can see or how good the hospital that you're going to be in. And maybe treatment differs. For us in Fiji, it's quite a struggle. And if you're, overseas, it's very good. Help is there. All medicine and everything that is required is there. Very advanced. And even that, it's not hope for you. Because when that day happen, I believe the one who creates you, who is God, can help you through with that. So usually when we come in on a fresh Saturday, we recap, or we just go back and rewind on what was discussed last Saturday, and this is why I'm bringing it on the table again this morning on just speaking about that, because it really was the focal point of last Saturday. So if you didn't get to listen or tune into the program last Saturday and you're tuning in today, and that is the very reason why we do recap, in case you miss
now you heard. Not the full extent of it, but at least, just a roundup, just for you to feel encouraged. So whatever that you're going through, if you happen to be going through that, or if your family is going through that, or one of your family members suffering from it, or you are providing help, or you are supporting somebody that is fighting cancer, we would like to say thank you, and don't ever lose hope. Be positive in your thinking all the time. And every time before you go to sleep, or every time when you wake up in the morning, thank God for another mileage, or for another day, and continue to be positive, regardless of what you are feeling. Sometimes it's just not your day. You're just feeling so out. Sometimes it's just not your day. But don't allow that moment of your life to say that it's going to define you. No, you fight it. Because when you're a fighter from within you, you're fighting it yourself. We can be around you and be the voice, but you are the one who can fight it. Yeah, when you believe that there is a supernatural being that is available out there, it boosts your dependency. Because you know that somebody out there that can look after what you are going through right now. And can heal you. Yeah. And when you don't have somebody out there, or when you don't believe that there is a supernatural being that can look after whatever you're going through, then that's where you are depending only on yourself. And that's where pressure comes in, and worries comes in. That's why faith is edging over people going through those kind of mountains, because they know they are depending on somebody that is been proven beyond reasonable doubt that he can heal, miracle, overturn, restore, restore, and can bring back what you used to enjoy before. And that's why the believers, that they believe in God, that he can do anything. And that's why they always have the edge of positive thinking. Because life is such faced through with challenge. And things that we face tomorrow, next week, next month, or even years to come, sometimes we don't plan. We are not prepared. But because we have God, we have something within us that we can overcome. We become an overcomer. And that's why any disease. It can be a disease or even an accident. Sometimes the worst scenario of life can happen to anybody. But because we have that positive mindset, knowing that we are depending on the supernatural being. And if we know, for those who know Jesus, they know regardless. Their hope is in that. They can even die with joy, because they have hope. Regardless of what happened in this life, there's something special that is waiting on the next life. And that's why it's always an advantage when we believe in a supernatural being who's out there, the Creator himself. Believe that. And just to round up, also mention, like what I said, when we, she didn't share it during the session that we have last Saturday, but when we went out for breakfast, and Lisa mentioned that she had a few cases of women who were free of cancer. They survived, but what actually, took them to their death was the broken home, or the support that they never get, the loneliness, like it, actually ate into their life. So they die of what they went through, not because. And by hearing that, and I was telling, man, that's very sad. And I believe some families, are broken up because of that, because just to accept the change that has happened, because we resist the change. We're not willing to accept the fact that, my husband or my wife is suffering from cancer. Makin ren da dingoma, ningon da sang ni dingoma kina, eleven mata wale kaborno. Bimbi sarngai wale devi rawe. Eva kai sang ni dingoma rawa ni same baya na re ni mata wale. Ye vida na kisi wa sente ko koya,
ni elenga elenga kina balate kaboro na mbula iloma. You know, you're already sick physically, and to lose somebody that you I mean, for God, yeah, you pray, you know, He said, but you cannot physically see. But for the very person who is closest to you, will be your spouse. And when they decide to walk away from you, it's like, you know, half of your life is gone. That emptiness. And yeah, you feel so broken. And sometimes it take away the fighting spirit within you to fight anymore. And I know a few cases of cancer that usually call up for prayers. You know, sometimes they be really feeling like they know it's, you know, the end is coming. And you know, you reach that moment, like you don't know what to tell them. I mean, I am a believer. I believe in God. But you run out of words, and I don't like that feeling. And I have this particular friend of mine, and what I used to tell her, look, I need you to look at your children. You know, call them to the room. Just look at your children's faces, and you fight from within your heart to tell yourself, I cannot leave my children. I cannot leave my children with somebody else. You have to, you know, find a reason to fight. Find a reason that you need to fight that feeling. Don't give in and don't succumb to your circumstances. You fight it. Yeah, and you know, we can share about it. We can talk a lot about it. I can. But to really know what you're going through, it's very difficult. I pray for a lot of cancer patients, but to really understand what you people go through, I wouldn't be able to imagine that. I think the closest thing that I've ever had on cancer, which I've shared quite a lot of times, is my sister-in-law who passed on. And that's the only closest experience that I've ever had. And it wasn't a good one too, because when you see somebody you love going through that, yeah, I know you wouldn't even wish it on your worst enemies. But even when we were in that hospital in Brisbane for cancer patients, and when she goes to bed, and I will, you know, when she sleeps, and I will be standing there, you know, just staring at her and crying. I don't want to show her that I'm crying. So when she's awake, I put on a face like everything is okay, that I have to be the stronger person out of the two of us. But the only time that I can cry when she's sleeping, you know, just to come and touch her hair. And yeah, I know how much you love your loved ones, and when they go through those moments. So it's, yeah, it can be so heartbreaking. And yeah, those other things that we would like to pick on what we had discussed last Saturday. So we are looking forward. We are trying to have a program, maybe a 30 minutes program that we can slot in at any time, which we will come back to you to confirm whether that's going to be up and running, to use it mostly, you know, for this kind of cancer, you know, survivors, just to be the words of hope, or just to be the voice of encouragement to those, you know, who wants to give up and going through some difficulties, and sometimes it can be so depressing. Well, that's it on the roundup for last Saturday. And just another reminder that I've always reminded the families, for couples, this not only applies for those who work, it applies to everybody who have a family and have children. Maybe you always raise your hand and ask, you know, when she's sharing that, whether she expected to get the money from. You know, there's other ways of getting finances. You can be selling your erotic parcel. You can be, you know, doing other things, some things in your house that you hardly use, or you've gone past using them. You can do garage sale. There's always ways and means of, you know, getting that done. So I would like to remind us again on your savings, your children, open their bank account. I don't know for whichever country you're in. I don't know for England, whether they able or easy to do that compared to Fiji. Like I've always said, for BSP, it's the fastest and the quickest that I've managed to push our people to go to.
which is a $10 for account, and when they are still are young, younger than 18, they have an e-zone card, which is managed by parents, and that's easily opened by $10 an account. So write it down in your list are the things that you need to achieve for the year. Now it's March, going on to the end of March, and we will be tomorrow is the 1st of April. For them, it's you people, it's 1st of April, so it's your Saturday. Which Friday. means you've gone past 3 months, first quarter of the year gone. So you start asking yourself, the list that I've written from the beginning of the year, what have I done? The number of children that I have, you may not be able to have that money, $10 each, maybe 5 children, you may not have the $50. Write down in your list, at least in a week you have one. Another fortnight or another week have one. So at least by 2 months or 3 months now, you should be able to open all the individual account. And not only just the account for Fiji, you have the National Provident Fund, and also for the units. We have the Fijian Holdings together with UTOF, Unit Trust of Fiji. They are 2 different companies or entities, and they have different conditions as well. If you go to Fijian Holdings, it's about $49.90, which is about $50 for new membership. You can sign up for your children or sign up. They don't need to be there. All you need to do is give the birth certificate and sign them up. Like all my grandchildren are under my listing. They have their own individual cards, but they are under my my folder or my my membership. So for UTOF, it's as low as $19.95, so it's $20. And those units, like your savings, not to the dollar value, it's to the units. So whenever you check your balance, they will give you the number of units. And every time you purchase, or every time you can send your payments on Empire Star or World Remit or from anywhere in the world once you've signed up. And as and when you ask, they will give you the units, or they send you a statement. And whenever you see your units, depending on the the performance of that entity that you sign up for, either Fijian Holdings or UTOP, then that's the value of your membership or your money that is stored with them. So, they can grow up, your children can grow up to go to tertiary, and even for high school, if they needed money or needed financial assistance, then you can apply back to either of these 2 entities using their name, or apply on your behalf because you are their parents and you're also a member, or you apply directly to their card. But the money will never come to you. It will go straight or directly to the school or to the university, and that's a big help. Who knows what's going to happen in the years to come. But as you prepare and as you save now, it's going to help them in years to come. And that's one thing that I've really encouraged our people out there in America, because most of you leave home for better living and better conditions for your children. You send them to school or have projects back at home. And you're sending money back at home because to support your children or your grandchildren, or maybe you need to send dala ko dele gariti ko mena buling gele mano wanda bakata mena labo ela ko chuna matu bale ras suchu ken tadi mo beka se rachum beka ve ni ngane mo ve non ramo non nanale line se non rambu ni vaka mai ne labo rangara biti ko kina rabaka niti ko kina be bukiti ko na kai somiti ko ia nanoma nambola senga ni nando tunga kenda sana ngasi tiko na laga mendo nango na dava mai na dakadaka na dava talenga nambola da senga ni kila na nonda visinga ni mataka ni ngona ndo na kana da kini weekend na mai mundu koso na vika ke ni vaka tiko dava ikya ina ngona iko da kabekina na nonra Fijian Holdings na nonra FNPF ni retikuiviti ke ndona kai mea da weekend ve kemuni na tume valangi kemuni vivu kiteni na nonra vuli na luve muni beka se makombo muni a se vungo muni ratueni viti ke ndona kai maiado ne lava saranga ko rasatu na vono e marretukina e na bukira so na ngono mai takali ke se ndona lenga yado se mesega kina na vakadaka e tiko na sona vono a samarreta mo mandati ko kina sona na vika e balitira e raoni bukera na nonra Bula. Those are the things that I would love to. I like talking about these things because we are not used to prepare for tomorrow. Yeah, we look at today. Our culture, our setup, the way we were brought up is live today and have it today all the time. And when we come into
life that we are in, Yeah. then we need to prepare for tomorrow because we Yes. never know tomorrow. Sometimes we think that life will remain as is, Yeah. but we never know that change will come. Sometimes that change is very drastic, and the children will suffer. Yeah, and it's unplanned. You'll never know your tomorrow. And for those of us that we are living overseas, and our children is back at home, know what a struggle is that. Because the very reason why we go overseas is to better the standard of living. And if we are not careful, we will go and enjoy overseas, get new friends, and because of our Fijian setup. And we are forgetting that our children back at home, they're supposed to also be beneficial. I guess the financial standing is still good because it's what that they promised to do. It's the saving. It's the saving. It's the saving and the projection for their future in a different way. Like we act as if it's not going to change. It's going to be good all the time with the finances coming all the way down to Fiji, which I see, like even to the stage that Fiji recorded remittance